శుభోదయం అందరికి. నా పేరు సాయిరామ్. నేను 6వ తరగతి చదువుతున్నాను. ఈ రోజు ఆలోచన వాక్యం, విజయం ఉండాలంటే మొదట విశ్వాసం ఉండాలి. ధన్యవాదాలు. శుభోదయం అందరికి. నా పేరు శ్రీయర్షిని. నేను 6వ తరగతి చదువుతున్నాను. ఈ రోజు తెలుగు పదం ధైర్యం. అర్థం భయాన్ని జయించి ముందుకు సాగే శక్తి. ధన్యవాదాలు. Hey everyone, respected principal sir, madam, teachers and mediators. My name is Madhuri Jain. I am studying in second class. Thought of the day is, if you love life, don't waste time. The time is made of. Thank you. అందరికీ నా పేరు శ్రీవిత. నేను 4వ తరగతి చదువుతున్నాను. ఈరోజు తెలుగు సూక్తి, విఫలం అవ్వడం పాపం కాదు, ప్రయత్నం చెయ్యకపోతే పాపం. ధన్యవాదాలు. Good everyone, respected principal sir, madam, teachers, and my dear friends. My name is Jiyaguda. I am from 5th grade. The story name is The Donkey in the Lion's Skin. A donkey found a lion's skin and put it on scaring other animals. But when he instead giving himself away, the animals quickly realized the truth, and the donkey was humiliated. Moral: pretending to be something you are not well lead to downfall. Thank you. Thank you so much for watching our YouTube channel, KTS Jiyaguda. Like, share, subscribe to our YouTube channel.